ñun ba léegi nag tëjuñ suñ buntay de GPU nañ maccoo ñu ñëw ñu toog waxtaan oo naa la ñaari yoon ñëwuñ on a sax wala expliqué ñu ne dañoo lan boycott suñ press conference su dee li mooy boycott man kon every day ngeen boycott ma kon parce que man I prefer quality to quantity. I prefer 8 serious media houses than 20 yoo xam ne 2 followers lañ am suñ posté 2 likes lañ di am. Improve service delivery efficiency and enhance transparency in support mechanisms for women across the country. The Ministry of Defense has also released a statement announcing that the Honorable Minister of Defense, Mr. Babukar Usmaila Diouf, Honorable, has conducted a series of oversight visits to military installations and deployments across the country. The visits focused on operational readiness, personnel welfare, and infrastructure assessment, reaffirming the government's commitment to a professional, responsive, and a well-equipped and motivated armed forces. The Ministry of Basic and Secondary Education, who is here today with us, has done something which is very commendable, because I myself have experienced that. When I was in class at UTG, young mothers will come with their children, 2 months old, 1 month, to class. What the minister has done is innovative, is to make sure that they facilitate the availability of a baby care facility, which was inaugurated at the UTG Faraba Banta campus to support student parents and enhance inclusive access to higher education, ensuring a more enabling academic environment, particularly for young mothers. The Ministry of Health expanded access to emergency healthcare services through the deployment of ambulances nationwide and reinforced nutrition interventions targeting vulnerable groups, particularly women and children, in collaboration with development partners. The government has a policy to ensure we now deploy community ambulances to provide and make sure there's a rapid response to access to healthcare. So there are certain communities and villages that have now ambulances stationed there so that when they need it, it can be to their service. The Office of the First Lady of the Republic of the Gambia also hosted the Swed Plus First Ladies Forum in Banjul, convening regional First Ladies and development partners to strengthen coordinated efforts aimed at eliminating gender-based violence and advancing the protection, empowerment, and the dignity of all women and girls. Now let's move on to other updates. Again, we go back to the Ministry of Health. They have completed the National Pharmaceutical Administrative Building in Lamen to strengthen institutional capacity. They have also laid the foundation stone for the Central Medical Stores warehouse in Lamen with support from the Global Fund and the UNDP. They have also delivered the final consignment of new national ambulance fleet in collaboration with Riders for Health, monitoring of the Secure Report project, and completed a nationwide data verification exercise. They have revised and approved service fees to improve revenue mobilization, and have also expanded police and immigration infrastructure, including operationalization of new facilities as well. They have procured vehicles, equipment, and uniforms to strengthen security operations. They have promoted 156 senior police officers to enhance leadership capacity. They have established a border patrol unit and strengthened immigration services, including passport processing for Gambians abroad. They have also progressed in prison reforms with land secured and funding obtained for a new correctional center. What this means is that Mile 2 will be no more. The government is planning to build a more dignified, more human-centered correctional facility in somewhere in West Coast region. And this activity has taken traction, and very soon we'll see something happen along these areas. Now, Minister of Agriculture has launched a National Agricultural Investment Plan to guide sector transformation. They have also rehabilitated irrigation schemes, increasing rice and horticulture production. They have expanded mechanization through distribution of over 200 tractors under public-private partnerships. They have also implemented fertilizer and improved seed subsidy programs and rolled out digital agriculture initiatives to enhance extension services and market access.
The Ministry of Tourism has recorded over 230,000 tourist arrivals last year, 2025. They have expanded market reach across Europe, Africa, and emerging destinations, and have strengthened regional connectivity through new airlines and partnerships. They've also hosted major international tourism engagements, enhancing global visibility. They have supported MSMEs through grant financing under tourism development programs. They have also upgraded training and capacity strengthening to strengthen tourism and data systems. They have also advanced cultural heritage preservation initiatives with UNESCO support. Now, finally, the Ministry of Petroleum, they've achieved 90%, approximately 90% national electricity access, and the target is universal access by end of 2026. What that means is that today, out of every 100 Gambians, at least 90 has access to electricity, in line with the President's vision to make sure that almost every Gambian has access to electricity. They have also commissioned major transmission infrastructure and a national control center. They've expanded solar energy coverage across health facilities and schools nationwide. I think it's 1,000 schools, isn't it? Correct me. 1,000 schools, huh? 812 so far. 812 so far, connected to $20 per liter. So government is subsidizing $20 for you per liter today. It means if you go to the pump and you buy 10 liters, and the liter is I think it's $98 per liter. 10 liters is how many dollars is then? $980. How much are you saving? Because otherwise you would have been paying $1,200. Now you are paying $980 per liter. So that is what government has done to make sure that we reduce the impact of the global crisis on our people. But remember also, a chunk of our energy needs that we use to generate our energy is through heavy fuel, the generators. They don't take oil, they don't take water. It's not water that runs, it's what runs them, it's diesel, heavy fuel. Where do they come from? Again, the same thing. But you have not seen government increase the price of per kilowatt hour of your electricity. What you are paying for cash power is the same thing you are paying for cash power today. Why? Because government has subsidized for you $1 billion is into NAWEC to make sure that you don't pay more. That is why any sub-region today, bar Nigeria, which has oil, Gambia sells the cheapest fuel in the pumps. $98 is, I think, for petrol, and $90 is for diesel. Could have been gone to up to $120. That's what government has done. Not only that, government had the foresight to make sure we have enough fertilizer in stock, because we know that our food self-sufficiency drive is supported by access to fertilizer. And today, because most of the products used to make fertilizer, most of the fertilizer is produced in the Middle East, the price of fertilizer is going up by 80%, affecting food supply. But luckily, we hope, and remember also, government was subsidizing fertilizer. A 50-kilo bag of fertilizer costs $2,800. That is what government buys it for. Every 50-kilogram bag we buy as a government, we buy for $2,800. But to promote agriculture and to support farmers, we sell these bags for $1,100 to the farmers. It means that government subsidizes $1,700 for each farmer, for each bag. And in fact, there's a scheme which even gives for free to some farmers when we know they need it. But now, because of this global crisis, a bag of fertilizer will go up. But I think government had the foresight to have some in stock. We hope it will not affect us. But this is the reality. This is the reality. Now, in conclusion, it is important to underscore that these economic challenges are driven by external factors and global shocks beyond the control of any national government. No government is immune to these shocks as long as you operate in the global economy. No government. So we don't have to politicize this. You cannot. It is unpatriotic. It is dishonesty to politicize
a global event. The price of oil has gone up in the global market. Countries that import will have to now buy fuel at a higher cost, affecting the price in the pumps. Government subsidizes $360 million, so you pay less than what you're supposed to pay. I think what we should do is to thank government and not to come and say it's government's fault. So it's government's fault that the war is taking place. I think that is what they will be saying now. Because the rising cost of food and fuel and the associated economic pressures in the Gambia as we face today are a direct consequence of international developments, particularly the Iran war. That is the fact. And it's important we recognize this as Gambians. When COVID happened, did we blame anybody for it? We did not. We accepted and we worked together as a country to make sure that we deal with the situation. That is what we should be doing now, rather than playing blame games. Now, this is a time when global environment is unpredictable. We don't know what will happen tomorrow. We take a day at a time. So continue to offer us an invaluable predictability for us. And I think the Gambia government knows that. That is why we've brought policies, programs and initiatives that promote and build a thriving, stable and a secure democracy. We're not saying that things are perfect. No, no country is perfect. No country is perfect. Every country has a challenge. Even the countries that we want to go to, they have their challenges, serious challenges. But they deal with their challenges in a manner that responds to their capacity. We have our challenges, but I think if we have to be honest, the Gambia is better off today than it was 20 years ago. In every sector. The data is there. It's not like we are telling stories. And the president has a vision. If you ask him what is your priority, Mr. President, he will tell you 3 things. Only 3 things. Infrastructure, infrastructure, infrastructure. It is the basis for any development. Even if someone matures and you want to build a family, what do you want to build first? A house. That is why the president's investments are in infrastructure, road infrastructure, to connect communities, promote trade, boost tourism, providing roads in places where they've never even dreamt of having a road before, in Kabada, in Kiang, in you name it, across the country. Health infrastructure, building hospitals, the one in Farado, 1,500 beds. Building health centers across the country, in Ceesay, in Mankamang, in you name it, in Tumanna. Education infrastructure. The minister is here. We are building 11 classrooms a week. 11 classrooms a week. To expand access to education. So that the girl child in the most remote village in this country will be able to go to school in her village and not to walk distance to get access to education. Energy infrastructure. The 225 kV, we've seen it. It's one thing to generate energy, but the other thing is to transmit it. That is why today we are able to give 90% of our people access to electricity. Water infrastructure, the WASI project, bringing water, clean drinking water to over 1 million people in urban Gambia. This is the basis for development. So just to brief you that this is what we have for you, members of the press, and I will stop here and we'll be ready to take questions one at a time. Thank you. Mange wasimbiri regulation bita duma si wahat tela mo daga duma si wahat parrainage dama bëgg mu leer pour Gambian si xam lu nekk di xew ak lan mo xew li woto na nekk ciow sax dañ ko def ciow woto nekk ciow lu yomba la won pour ñu régler ko misconception ba fa nekk te fokk na important na ma leeral ko tey ñaari document la léegi dama dégg journaliste ñu dee report lu ñu dee report sa amut et pare document suñu dee sa document su sa amut sa maa ngi read benn media house bu bind about the story document si moo wane moo isi coow bi document su sa existul sax it means that dafa mel ne ñun am na ñu nekk suñu ñaar duñu dee even read pour ñu understand lan lañ war a binda ñaari document moo am
man mi nga xam ne maay ministre buñ dénka jawri ni tas xibaar man maa war a toog ma xool suma secteur bi su ma gisee ne secteur bi am na problème wala gap buñ war a fiil pour mu ñu gën a yaatal secteur bi mu gën a dunda mu gën a jëm kanam war naa see am ay pexe waaye pexe yooyu noonu war naa see waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyal ñoom la ñu ooyee stakeholders ma gis ne dañ dee am press conference ak activities journaliste di ñëw waaye du dee gis ne journaliste la amul dara lu firindeel ne kii journaliste la foofu noonu dañoo seetlu committee mi nga xam ne GPU ñoo faa nekka ak media council ministry bi support leen sooy apply GPU ñooy set di criteria and the framework sooy apply for the press card foofu nga applyé ñu seet ñu jox la sa press card ma ne waaye dem leen ngeen génnee voluntary ngeen génne mandatory ak policy ñu agree ne kuñ koo jox Juuf yes mu ngi nii toog GPU ne Juuf demal nga tweak lii nga def ko mu méngoo ak loi ak promoting press freedom parce que yeneen GPU gars yi dem si laa gëj a gis gars yi ak dégg gars yi next si lu ma dégg mooy online coow bi waaw ministre dafa bëgg a accréditer presse bi dafa bëgg a press freedom coow li bari online dama doon ree sa after loolu benn document la boo xam ne it's not a policy du regulation du dara in fact xaw ma sa fan la nekk sax man xam I don't even know te pare wuñu sax pour pass ko parce que te réalise naa ne GPU am nañ that system already ñun pare nañ pour liggéey GPU to develop that man xamoon ne am nañ ko boo ndekkee waroon nañ ma ko wax ne ñun am nañ li ba pare su ma ko waxoon damaa ne ko ñu develop leen am so léegi man lu xama sa fan la nekk man taluma loolu noonu so point one ñun xalaatuñ pour accredit journalist it's not our agenda there's a difference between accredit ak register accredit mooy dafa apply pour mu practice journalism nga jox ko license to do it or not loolu mooy accredit register mooy nga register ko in registry léegi bot def naa difference boobu léegi ñu move on to the next document man maa toog as a ministre ma xool suma secteur bi ma gis ne lu faa xew dafa daw yaram benn regulatory gap bu mag moo fa nekk mooy lan bu ñoo regulate secteur bi dafa am certain media yu amoon mooy radio TV ak newspaper moo tax ñetta yi they fall under regulation te mënuloo ibbi sa radio station amuloo license te license dafa am conditions yoo war a follow or ñu revoke sa license doo ibbi TV station fekk amuloo license te doo am newspaper fekk amuloo license it is highly regulated by newspaper not newspaper télé radio regulated by PURA foofu nga amee license ba bu ñu defar régulation bi new media amutoon jamono dox ba internet am digital technology ñëw ba léegi 1.3 million Gambians ñu ngi online ñoo di use internet 600,000 ñoo am ñoo use social media jamono dox léegi ñu am new media ñu am online TV online radio ñi nga xam ne ñu ngi def the same thing as traditional media dañ def news def current affairs def talk shows dañ def advertisements dañ get advertisements la moo différence yi loolu ak lii la moo différence yi X TV bi nga xam ne mu ngi online mu ngi def news mu ngi def news review mu ngi def advertisements mu ngi def service provision to the public broadcasting services mu ngi create content to serve the public la moo difference between Y TV Y bi is licensed xam nga la moo difference Y TV su operaté outside license kon dañoo tëj TV bi but X TV mënuñ ci dara mun naa toog si télé bi xool de mu saaga nit ñi ba xolam bi sedda mënuñ ci dara benn ndaw moo toog néegam feena si àdduna si mu créer lu mu ooyee ko my own TV mu toog di saaga nit ñi su ba guddi di wax lu amut ak lu am di jaxase nit ñi jaxase askan jaxase tribe jaxase religion ba yaaxa dëkka tas réew mun na ko def kenn dara du ko si fekka waaye su ko QTV defee dañoo go against license conditions dafa lu leen fekka
ñu ne kon léegi comme que lii moo am léegi ñu media am na réguler tuñu leen why don't you come up with something to bring them under regulation so that they can be held accountable as well suñ tooñee Sankare am lu leen si fekk ñoom tamit parce que Sankare doomi réew mi la doo toog nga yaakaar dara suba guddi nga tuumaal ko loo xam ne amut nga jam ko paaka sax moo gën parce que soo ko jamee paaka dina wér kenn du ko gis after waaye soo toggee sa télé nga ne Sankare dafa biiral doomi jàmbur dafa law ba seetam yëpp koo yëg wala nga yëg nataalam boo xam ne cëram muy feeñ nga ko génnee sa télé bi nga xam ne dara du la si fekka te naked picture someone QTV suñ ko génnee àndut ak yoon dañ leen a tëj waaye online media mun na koo génne mun si dara ñu ne dañ leen a régulate ma ne Pura that's a regulatory gap dem leen ngeen isil ma naka la ñoo solve problème loolu mooy suma liggéey man duma dee bind régulation Pura dem jël na at sa li jël na at dama daa mere Pura sa afta ñu ñëw ak régulation pour gàttal wax ji man xaw ma la moo fa nekk xaw ma la moo fa nekkut man xaw ma lu ma bëgg rek mooy imbalance mu nekk si secteur bi and under regulation at least ñu régulate ko su boobaa there is fairness and equity kii mu ngi fay license yow fayuloo license kii di same nit ñi fu mu jëlee advance fu nga jëlee advance ñu ngi laa jox contract from government kii ñu ngi ko jox contract from government su tukki amee from the Chinese government last year online media was sent to China sometimes media bu ñu register demuñ ana fairness boobu noonu ñu ne excellence regulation bi Pura dem ñëw isil ma regulation pièce moo ngi nii toog buñ ko présenté suma office ma la ne lii dee baax na waaye am na yoo xam ne yu fa nekka mun naa cause coow lu suma sañoon suma main sector partners yi GPU ak media council ma oo la ñu ñëw ma toog ak ñoom internally balaa nga dem external validation ñu xool document bi gars wax ma seen xalaat si document bi lan lañ foog ne méngoo na ak loi méngoo na ak démocratie waaye méngoo na ak tamit ñoom seen liggéey ma ne pièce bindaal GPU ak media kan nga invité ma leen bëgg a gis Monday ma ñëw présental leen lii balaa maa jox Pura go ahead buñ leen bindee ama lu ñu wax ñoom ñëwuñ because ñoom dañu def position paper ñoom bokkoon ci accréditation ñoom ñëwoon ci sama meeting bi ma ne pièce karaw ma ne Pura go ahead léegi because the regulation dafa am life cycle benn si component si mooy da nga def external validation mooy soo bindee régulation pour askan bi foog nga jox ko askan bi ñu wax seen xalaat ma ne ko comme que ñëwoon si man suma validation internally xëy na su leen Pura ooyee dinañ dem si Pura dem oo external validation ne léegi askan bi li mooy régulation kaay leen ngeen wax ñu seen xalaat si régulation bi lan ngeen foog lan fa war a dindi lan moo baax ñoom ñu ne ñëwoon ci boobu tamit man loolu du woon suma event yi Pura la maa ngi digga ñu ne boycott media dañ ma man media boycott duñ kenn boycott suma ma invite ma media man sax ma fa invite mënoon naa war a maa boycott Pura waaye dama dem ma déglu Pura so pour def seen validation ñëwuñ léegi validation bi pass nañ ko waaye ma wala lu si gën a am solo regulation bi is a big regulation laal na fànn yu bari laal na watershed moment luy loolu mooy TV as long as you are licensed certain time mun loo génne certain content surtout loo xam dafa yaa xale yi mu si regulation bi am na si regulation bi ne every TV buñ licence da nga war a am sign language mu si regulation bi pour ñi nga xam ne duñ dee dégg ak duñ te mën a gis mu si regulation bi bàyyi loo lu tax waxuñ boobu noonu am na bi wax ne during elections media da nga war a fair for all political parties mu si regulation bii nii bu gaay di coow ni ak yu bari ñaar rek benn rek lañ am problème si regulation benn rek mooy lan ne non ñaar sax benn mooy lan suñ la registré as a media house sa journaliste yu laa liggéeyal da nga la war a register to Pura pour ñu xam ne Modou Diouf de journaliste la mu ngi liggéeyal Hilltop Radio ñu registré so da ñu amee registry of journalist moo tax ma ne registration ak accréditation dafa utee dañoo ne Modou Diouf wax ñu ñan ñu laa liggéeyal Modou Diouf lii ñu def ko si registre bi that's it doesn't mean suñu la registré doo mën a practice journalism non
beneen mbir bu nga xam ne moo la gaa am problème mooy ñi nga xam ne ñu ngi am social media let's say TikTok, let's say content creators, these influencers yaa ngi am 1 million followers yaa ngi def content boo xam ne yaa ngi def news yaa ngi def advert yaa ngi monetize sa content yaa ngi def ad yaa ngi make xaalis sa content you're not a private user anymore ne yow tam da nga war a register ak régulateur bi ñu autorize la ñu xam ne yaa ngi def lii waaye musuñoo wax ne anybody ku use social media dañ la war a register musta am fake news la gars yi waa misinformation la man lu ma ñaan ñëpp dem leen ngeen di régulation bi is there léegi bu lifin bi amee ba pare validation ba pare ñu call ma ñu ne ma ne gis nañ ne daal mbiri registration of journalist mu ngi isi coow te soo gisee ngay defar loi pour askan bi la askan bi nag suñ amee jaxali si dara xalaataat ko ma leen nag man ama si pro naa ko xalaataat léegi boobu ñu génne ko si loolu mooy njëriñ ñi waxtaan xam nga moo tax ma ne lii waxtoon na nekk coow GP yi buñ ñëwoon buñ leen ooyee pour waxtaan su ñëw li kon duñ fa doon àgga sax ne ko dañ ma ne may honorable ministre bii ak bii ak bii waa dañ xalaat ñu waxtaan waaye social media mënut a solve problème hashtag mënut a solve problème waxtaan mooy solve problème so loolu mooy mbir bi foofu lañ toll validate nañ paper bi ba daal aspect bu ñu wax dañoo rek journaliste gars yi ne ñu xalaataat ndax mën nañ ko see génnee parce que mun naa ici tuuti coow su dee nit ñi comfortable luñ the purpose was not to control it was purely administrative so nga def ko defuloo ko amul ñun li mooy important ñu réguler secteur bi so lii mooy mbir mi nii la demee ñun ba léegi nag te ñun suñ buntay de GPU nañ maccoo ñu ñëw ñu toog waxtaan oo naa la ñaari yoon ñëwuñ ona sax wala expliqué ñu ne dañoo laan boycott suñ press conference su dee lii mooy boycott man kon every day ngeen boycott ma kon parce que man I prefer quality to quantity I prefer 8 serious media houses than 20 yoo xam ne 2 followers lañ am suñ posté 2 likes lañ di am suñ paree gars yi rek ñu apport yu bari la mooy sa next question nga ne nawek xam nga dañ am what they call the road map energy road map bi xam nañ ne dëkk yu bari ñu ngi bëgg a wàññi suñu reliance on heavy fuel ak generators moo tax suñ medium to long term plan as a government is to go green Gambia am nañ naaj bi suñ sun radiation is one of the best in the world moo tax léegi di murma moo tax ñu ngi commission 150 megawatts xam nga yaa ngi ne suñ energy needs is 108 megawatts du noonu ñu ngi commission 150 megawatts in Soma dañoo start ak 50 ñu scale ko up to 100 to 150 in Jambur we have 23 megawatts right now we are working on making we encourage PPAs private ñu ñëw finance build finance ba pare ñu operate green energy mooy solution bi parce que soo bëgg am energy security foog nga generate sa own energy and that's our solution and remember soo gisee ñu nekk si problème bi development is long term planning ku la ko war a plan na even yow mii nekk sa kër da nga war a plan naka ngaa plané soo xamee ne man de suma sago mooy ma am 4 jabar ak 2 fukki doom naka ngaa sampee 2 bedroom house yow nga ne yow sa éene mooy da nga am 4 jabar waaye sa éene mooy jabar ju nekk daf laa jox 5 doom moo ñaata doom 2 fukki doom léegi nga dem pour sampa sa kër nga sampa 2 bedroom house fan la ñoo xëj xale yëpp suñ ñëwee da nga xam ne kon xarama sampa kër boo xam ne jabar bu nekk fu moo dëkka ak suma doom yi ak everything dëkka noonu lañ ko di plané da ngaa xool sa population bi nu moo growee nga ne projection bi mooy in 2023 dañu am 2.5 million people te dinañ soxla ndox dinañ soxla courant dinañ soxla job dinañ soxla school dinañ soxla electricity dinañ soxla yëpp suba nga plan loolu da nga ko dee plan 20 years ago ba su fekkee 20 years ago plan nuñ ne 2023 will be 2.5 million people putting systems in place to provide water electricity schools roads for those people te si loolu lañ nekka ni defuñ ko moo tax ñun suñu liggéey dafa métti as a government
parce que Gambia mi xaarul ëllëg de te xoolal rek lu xew fan yi rek buñ defee this rationalisation di wax joxe fii 8 hours gisuloo coow Gambia si xaaratuñ électrique non dañoo ne jox ñu light so ñun dañ war a jox Gambia seen nit si te waaye plan for tomorrow so problème bi mooy ne 20 years ago planuñ population growth bi te 2.5 million people so amuñ système bi in place amuñ ko te 20 years ago ñaata nit ñoo dëkkoon Kombo te 60% of the population live in urban Gambia but wasn't half of the population no dañ nit ndox dañ nit courant moo tax mu ñam pressures yii nii but as a government xam nañ ne this is a problem we are working on it ñëpp xam nañ ne wax dëgg neex yàlla ne courant bi dafa stabilize hiccup am na recently because of a global crisis wax nga ko nga ne dafa am foo bu dee jógee si biti ñun suñu amee problème ñun tam dinañ am problème but to avoid that in the medium term ñu ngi build suñu own green energy systems infrastructure su boobaa buñ ko yaakaaree si biti waaw loolu daf day jël tuuti time parce que énergie doo dee dem rek nga ñëw rek samp ko non non it takes time it takes 2 to 3 years balaa nga pare next question. Good afternoon. My name is Omar Faye. I work for the Gambia Radio and Television Services. Doctor, thank you for this press conference. I just have a follow-up question, and a question that I would like to ask with regards to Pura. Because recently there was a time there were circulated rumors of adulterated fuel. The story, I pursued this story, engaged Pura authorities on their side of the story, and also I did some interviews with drivers and alongside. Pura promised that they would reveal the findings. That was in 2 weeks or 2 weeks time that they are going to release it. But still now we haven't seen any findings. So I want to know if there are updates regarding the report. Unfortunately, there are no updates yet as far as I know, and I don't want to speculate on things that I don't have any information on. I'm aware of the incident. It was an incident that happened, and as usual, incidents do happen. How you respond to this incident is very important. We detected the incident very quickly. That is why the damage was controlled. You could see, yes, there was some little damage here and there with some vehicles, we all know, but it was a controlled damage to the extent that it did not really cause so much damage for our economy. Yes, that was an incident. They did their findings, and I'll make a follow-up on that, and we'll make sure the public gets the report of these findings as soon as possible. Okay, much more questions. Honorable Minister of Basic and Secondary Education. Wala woon na laaj question Honorable Minister jërëjëf gis nañ ne si taxawaay yoo xam ne yoo nga ko def pour dimbali néew di doole yi gis nañ ne yaa ngi cancel lu bëri su wàllu school yi graduation yi ak yu mel noonu ñu bëri ñu la gërëm si loolu nga mel si ñëpp kontaan nañ sa liggéey gis nañ ne fan yi tàkka baa ngi bëri si aradi school yi bi moo ñetta suma xel lu ma jox te gis nañ ne ñaari xale ñàkk nañ si seen bakkan Honorable Minister bëgg nañoo xam boo fa son taxawaay nga war a jël su lu mel ni si boarding school yi gis nañ tàkka yaa ngi génn ak doon taxawaay nga jëlaawun si ñaari xale yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan si loolu beneen bi kon as a parents normally dañ lay gis private schools yi su dee school su ubbi si ñoom seen boppa ñoo lay wax ne ñoo order uniforme school books lu nekk ñu ko teg parents yi ñoo xam ne amun doole kon loo def bu yàggul nii est-ce que sa ministre yi ñu ngi bàyyi xel lu mel noonu pour ñu mën a si taw mën a dimbali néew doole si lu mel noonu si private school si sax ñu mën a réguler kon a réguler te ñeneen ñi tamit. waaw maa ngi la jaajëfal ci laajte boobu balaa ma tàmbale maa ngi bëgg a jël opportunity bi appreciate honorable minister suma colleague of information permanent secretary deputy permanent secretary staff si ministry bi ci liggéey bi ngeen nekk ñun ñëpp dinañ ko seede ne docteur leerlu na ci lu bari tey leeral na yenn yi nga xamante ne gis nañ ne it has been confrontational defe naa leeral bi tamit jaar na yoon waaw so ñu ngi koo jaajëfal ci liggéey ju rafet jooju tamit ak li gars yi di góorgóorlu jël government indi ko ci general people of the Gambia loolu defe naa lu rafet la moo tax ma gën a sawar tey ñëw dooleel liggéey bi moo def pour wax Gambia yëpp ne dañu war a booloo
ci liggéey bi doomi aadama kenn mutut waaw bu ñu góorgóorloo jàppale wante rek fu ñu bugg a egga dinañ fa egga te ñun ñëpp dinañ fa egga ndoor may rafetlu question bi di la wax ne incident yi safara bi mooy laka-laka bi si daara la xew waaw daara yi nag ñoom seen jàngale yëpp religious base la saka ñi nga xamante ne alquran rek la ñuy jàng daara bi bokk na ci yu mel noonu bi xew-xew yi commencé woon di happen man amoon naa ci itti torop génnoon nañ ñoo Ministry of Gender ñëpp ak Ministry of Health pour seet ni ñoo booloo jàppale daara yi waaye bi ma defee gëstu parce que man am na waxtu yi nga xamante ne sax bi ma génnee seet dem naa seet yenn daara waaye man gis naa ni daara yooyu dañ leen war a tëj sax te amoon naa ité bi pour tëj yenn yi waaye ma consult Ministry of Justice because gis naa ne daal mandate ministry bi Ministry of Basic and Secondary Education dafa clear about educational institutes so ñu daal di gis ne daara yi nga xamante ne seen jàng yëpp religious education la ñun amuñ ci doole noonu moo tax gars yi Ministry of Gender lañ di register waaye ñu ngi liggéey ak Ministry of Gender pour jàppale leen démba man suma bopp maa ngi woon ci field bi egga naa ci daara bi ñu demoon nag bi safara bi xew du daara bu bon man suma bopp dem naa fa environnement bi baax na xanaa kañ foog na li gars yi am as a problème maybe wiring bi moo jarutoon yoon because ñoom seen boppa loolu lañ suspect ne moo waral safara bi so ñu we grieved with them ñu indulge leen tamit pour ñu gën a seet bàyyi xel xale yi ba pare community bi tam generally digga la baax na xale muy dem di attend education mu fanaan fa waaye bu fekkee xale bi fu mu dikka soriwul ak boarding school bi dina baax xale bi muy dellu kër waajuram yi ñuy koo jàppale di ko indi on time si daara bi ba pare di ko pick tamit on time ci guddi yooyu foog naa leeral nañ ko foofu ba tey liggéey boobu ñu ngi ci kawam comme ni ma ko waxee li ñu soxlal la so dinañ ci liggéey ak suñu yeneen stakeholders yi make sure ne support nañ daara itam ñu mun a fanxa yu mel noonu ñaareeli question bi defe naa lan la ca graduation bi waaw li ma fa bëgg a wax rek mooy ne basic and secondary education for all public school dafa free in Gambia du nekk rek ne dañ ko make free even xale yi textbooks yi ñoo require school bi ñun ñoo leen koo jox free am na schools yu bari yi nga xamante ni ñun ñoo leen a jox lekka free ci kaw loolu public schools yi ñu ngi fu ne léegi dugga private school choice la waajur ju foog ne nag am nga xaalis bi am nga kàttan bi pour dugal sa doom private school loolu baax na rafet na ndaxte private school dañoo support dañoo compliment government rek te ñu ngi leen a jaajëfal bu baax ndaxte seen liggéey ci lu bari rafet na waaw so parent boo xamante ne gis nga ne loolu lu métti la sa kaw xamal ne am nga option public schools yaa ngi fii they are free ba pare maa ngi wax tamit ne benn private school du mun a forcer xale pour mu jënd uniforme ci biir school bi uniforme bi mun nañ ko identify ne lii la nii la war a mel waa na li la war a mel fu ko xale bi mun a amee au parent bi mun a amee ci market bi mun na ko faa jënda waaye ñu make sure ñu ba jënda di real school uniform waaye benn school amut right pour forcer lu nekk nga jëndee ko ci biir school bi even books yi sax ñun books yi ñoo dañoo produce extra yi nga xamante ne private schools yi buñ ko soxlee mun nañoo am accès su ko defee ñemee seen xale yi ñu mun cee jot waaw so loolu baax na trop ñu leeral ko jërëjëf. Thank you. Any further questions? Can I have a question? For basic education or for me? No, it's for you. Honorable Abubakar Ben Bas, a camera operator with the state broadcaster. In your presser, you cited the defense minister embarking on a familiarization tour, I'll call it, to some of the military installations. But it's like he must have left the media behind. And we have seen series of ministries and other departments
at times will embark without the media, and being the fourth real estate, I think we are key, because transparency and accountability are key pillars of every ministry or institution. So I don't know what mechanisms you put in place to at least address such issues. Thank you very much. I think it's a very important observation. I'm not aware of the details of that particular visit, but we'll do our best. I'll bring this to the attention of cabinet ministers that, in fact, it's good for them, because you want to show the public what you are doing. And the media does that favor for you, and that is why I see the media as a critical partner of government. I don't know what government would have done without the media. You are our biggest partner. You are our most important partner, because we want the public to know what we are doing. A government that hides, that is not working, is that which runs away from the media. But a government that is working and has something to show, you want the media to show what you are doing. So we'll bring this to the attention of cabinet, that we need more publicity, and that when we embark on such important activities, it's important we bring the media so they can be able to tell Gambians exactly what is happening. So we'll take note of that. Thank you. Any further questions? Nothing? There are no contentious issues, all right? There are no further questions. I thank you for your time. I thank you for your support. Like I said, I'll emphasize it. We have no issues against the media. The media is our friend, and the media is my friend. And I value our partnership, and I value our friendship, and I hope this continues. Sometimes these things happen. There can be misunderstandings, but I think it's important that we use dialogue to resolve some of these misunderstandings. There is this quote that I used to memorize when I was young, that misunderstandings are the byproduct of human relations. They cannot be avoided, but they can be managed. It's even husband and wife, people who, when they went to the altar, said, what did they say to each other? Huh? Huh? How did you know that? Till death do us apart. Even them, they fight. Husband and wife, lovers, people who love each other, to the extent that they promise to each other that till death do us apart, they fight. So it's normal that sometimes we have these misunderstandings with the media, particularly with regards to regulation, because everybody has an interest. Some people might see some regulation as going against their interests, and it's important for them to voice their opinions and what they think about it. And it's important for us to listen and accommodate all the voices. Someone defined politics as very interesting. He said why? It is because it is about disagreements. People disagree on who should govern them, how they should be governed, what society should they create, who should get what, when, and how do we distribute resources. This is politics. But these conflicts in misunderstanding can be resolved through conciliation, dialogue, and we find a common ground. So if there's a misunderstanding on how we should regulate our sector that we both have an interest in, and I've always argued that the main mandate of the ministry and the government is to protect, support, and promote the public interest at all times. Now, how we do that creates some misunderstanding, let's discuss and dialogue and find a solution. Our doors are open. People at the GPU are my friends. The president was my very good student, one of my best students that I've ever had at UTG, taught her for many years. The Secretary General Juf was my student. I still remember him in my political science class. So this position is a job. I will not be here forever. People were here before me and they left, and people will come after me, and I leave. So what is the issue? Let's discuss and find a solution to the problem. Thank you.